ದಂಡಿ C.M.Ibrahim ವಿರುದ್ಧ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ C.M.Ibrahim ವಿರುದ್ಧವೇ FIR ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪುತ್ರಿ ಇಫಾ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಲಿಖಿತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಇಫಾ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದವನ್ನ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪ ಸ್ವತಃ C.M.Ibrahim ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ ಇಫಾನೇ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರೇ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಫಾನೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. C.M.Ibrahim ಮತ್ತು C.M.Ibrahim ಸೋದರ C.M. ಖಾದರ್ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಗನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ಅದರ ನಂತರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪವು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪುತ್ರಿ ಇಫಾಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ನಂತರ ಇಫಾಳ ಗಂಡನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ನಿರಂತರ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕೂಡ ಎಸಗಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ C.M.Ibrahim ಸಹೋದರ C.M. ಖಾದಿರ್ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಸ್ವತಃ ಇಫಾಳೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. C.M.Ibrahim ಪುತ್ರಿ ಇಫಾ ಅವರ ಒಂದು ಅಬಾರ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಃ C.M.Ibrahimಗೆ ಈಗ ಈ ವಿವಾದ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಫಾಳಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ವತಃ C.M.Ibrahim ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋಂಥ ಆರೋಪವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ C.M.Ibrahim ಅವರ ಸಹೋದರ ಖಾದರ್ C.M. ಖಾದರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಫಾ ಅವರ ಗಂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಫೈಜಲ್ ಅಂತ, ಫೈಜಲ್ ಅವರ ತಂದೆ C.M.Ibrahim ಮತ್ತು C.M. ಖಾದರ್ ಇವರಿಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು. ಇಸ್ಲಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಮದುವೆ ಆಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ C.M.Ibrahimಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ರು. ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಫಾ ಗರ್ಭವತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ತವರು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇಫಾಳಿಗೆ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. 2 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪತಿ ಫೈಸಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ 4 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಫಾಳಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಬೆರೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಆರೋಪವೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 15 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ಲು ಇಫಾ. ಆದರೆ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿಶುಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಶು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಿರುವುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ C.M. ಖಾದರ್ ಅವರು ತೀವ್ರ ಆರೋಪವನ್ನ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ
ಇಫಾಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಫಾಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ಇಫಾ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಅಭಾಷಣ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಪರಮಾಪ್ತ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಆತ್ಮೀಯ ಒಡನಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಕೂಡ ಸವದಿದ್ರು. ಅದಾದ ಮರುದಿನವೇ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಗುಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಗಳ. ಸಿಎಂ ಖಾದರ್ ಅವರ ಮಗ ಸಿಎಂ ಫೈಸಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಇಫಾ ಇವರಿಬ್ರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದವರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಖಾದರ್ಗೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ಮಗ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು, ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆನೂ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ತಲೆದೋರಿದ್ವು. ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ತೆರೆಮರೆಗೆ ಕೂಡ ಸರಿದಿದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜಗಳ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಈಗ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಮೇಲೇನೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫಾ ಅವರ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಶುರುವಾಯಿತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಇಫಾ ಅವರು ಭೂಪಸಂದ್ರದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಫಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಫಾ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವತ್ತು? ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಬಗ್ಗೆ? What happened? I thought it... Yes. इफा, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपने जो कंप्लेंट दिया है इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे? So that we want the police to act accordingly and take a step and go ahead with the investigation and not step back or act under any pressure. And we want them to give us the fetus so we can go ahead and perform our rituals and do the burial and all that. But when the doctors have clearly told us that there is no investigation or examination that can be done on the fetus and found out, or there is no examination that is related to the case, I don't understand why the police are keeping the fetus and just delaying things. So I just want them to get things moving faster and get to the bottom of this so that we also know what actually happened and what went wrong. Okay, if आपने जो कंप्लेंट दिया है इसका, आपने बताया कि सीएम आपके पापाई मतलब आपके अब्बाजानी जूस में कुछ टैबलेट डाल के दिए, ये कितना सच है? And the doctor said that something had been consumed, so I did not consume anything. And I was staying in my parents' house, so it is very obvious that it was my family who act under any pressure, and we want them to give us the fetus
so we can go ahead and perform our rituals and do the burial and all that. But when the doctors have clearly told us that there is no investigation or examination that can be done on the fetus and found out, or there is no examination that is related to the case, I don't understand why the police are keeping the fetus and just delaying things. Okay, then you are giving. So I just want them to get things moving faster and get to the bottom of this so that we also know. Okay. What actually happened and what went wrong. Actually, you don't know? ಈಗ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೂರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಲಿಖಿತ ದೂರು, ಆ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? In the statement, and I've said, I said that what I know, and as far as me, because I was staying at home, and the doctor said that something had been consumed, so I did not possible from their end to get to the bottom of this. Anything, and I was staying in my parents' house, so it is very obvious that it was my family who gave something to me. Okay. Due to which this happened. ಯಾಕೆ ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? आपके पेरेंट्स क्यों ऐसा किया? That such a thing had. Understand their feelings and emotions, that they were against this marriage, they did not want it, they were not happy with it, but I don't think what happened should have happened. I think it is very sad, and we're the only ones who are losing out on something. I don't think they're actually losing out on anything. The very fact that they never came and bothered to see me or check with me or contact me after the incident said a lot. Okay, आपने जो 2 महीना आपके अब्बाजान के घर में थे, उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया? Yeah, I was there from 22nd December, and they kept saying, go ahead and do it, go ahead and do it. So I never agreed to do it because my husband didn't want to do it either, and I didn't want to do it at all. So we kept saying that we do not want to do it, we're not going to do it, and then this happened. What they said, what should do? They asked us to do an abortion, okay, and they wanted us to stay separately and break the marriage. So I don't know. See, initially we went to the hospital, and I thought it was a miscarriage, but the doctors clearly told us. Okay. Yeah, I've said whatever I had to say in the statement, and I've said as what I know, and as far as my knowledge is concerned, whatever happened over there, I've blatantly written it down and given it to the police so that they can do the best possible from their end to get to the bottom of this. Okay. ಈಗ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು C.M. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಏನು ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು? My family has come down, so I went to meet them and I stayed with them, and even earlier I've gone home and met my family, spoken to them, traveled with them. So all that has happened. So we just thought it's a normal thing. We were probably meeting them normally, and I could stay with them and spend some time with them since it's been so long. But I never knew that this would happen and things would turn out like this. ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಈ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ I really have no idea. Really, I have no idea. It's just very upsetting and very sad for me. Okay. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ that such a thing had happened. I understand their feelings and emotions, that they were against this marriage, they did not want it, they were not happy with it, but I don't think what happened should have happened. I think it is very sad, and we're the only ones who are losing out on something. I don't think they're actually losing out on anything. The very fact that they never came and bothered to see me or check with me or contact me after the incident said a lot. Okay, ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರ ಫೈಜಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ, ಆತರ ಏನೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಾ? ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು? Yeah, they didn't want me to contact him, and even when this happened and I was rushed to the I was there from 22nd December, and they kept saying, go ahead and do it, go ahead and do it.
had happened, and I had to call him up from the ICU, and I had to tell the nurse to call him up at around 1:45 in the night. So it was the nurse who called him and informed him, after which he got to know. So he had no idea as to what had happened, and they did not even bother informing him that this has happened and I was in the hospital and he's lost his child. What's your husband's first reaction, Ifa, after that abortion? He was very angry. He initially thought that I did it along with my parents, and he thought I was part of it, and then he started yelling at the doctor. So the doctor said that I came in with an incomplete abortion. It was not a miscarriage. It had happened because something had been consumed. So my husband came and told me this, and I confirmed with the doctor the next day, and I asked the doctor what the cause was, and he said that something was given to you, which is why this has happened. Did you ask your father and mother after this abortion? Did I ask? Yeah, I asked my mother. She said they did not do anything. But after that, they never contacted me or spoke to me or came to see me in the hospital. They never asked me how I was. Or they never bothered to call. Nothing. Okay. What do you think, Ifa, why they do this? I know they were really upset, but I really don't know why they did this. I don't think anybody would actually go and do something of this sort. I would never do it to somebody else. So I'm very surprised, and I'm feeling really bad that something of this sort happened. And it was such a big thing that happened. And at the same time, we're so troubled and so shocked that we can't completely mourn over what has happened. We have to go ahead and face all this and make sure that they don't get away with this. Or if they haven't done it, then the doctor who told us that this is the cause, then it's probably the doctor's fault. Because if it was a natural, it had naturally occurred, it would have been a miscarriage. So the doctor clearly told us that it was an incomplete abortion and it happened because something was given, which is why we did this and went ahead and took the step and knew that my family was up to something, because I had never consumed anything. So it's either the doctor's mistake or my family's mistake. So we just want to get to the bottom of this as quickly as possible, and we want the police to look into the matter and help us out over here, and hopefully they don't act under pressure and just try to stop the entire thing, or just make it subtle and subside the entire issue. I hope they fully cooperate and give us justice, and I hope the doctors at Vikram Hospital and everybody else over there help us out as well. Where's your husband, Faisal? Yeah, he is in town. He is in Bangalore at the moment. He is just waiting to get to know as well, and he's really upset after whatever has happened. And it's really sad that such a thing had to happen, and we had to face all this at the end of everything that we've already gone through. And we still kept quiet, thinking, okay, probably it's our mistake, and we shouldn't have done such a thing, or we shouldn't have gone against our parents. But I don't think what they did is really fair. I don't think this justifies any of their sadness or their anger. It doesn't make sense at all. Okay, if ಈಗ ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಆಗಲಿ, ಲೀಗಲ್ aspects ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? Yeah, I obviously want the police to investigate and get to the bottom of it and get to know who are the actual culprits and who's done what and why it had happened. Because I really want to know, and I really want, I only think it's fair on my part to know the truth and to be served justice. So I really want, I'm going to go ahead with this. And if I find that police, or if I feel that they're acting under pressure, if I feel that they're acting under pressure, which I already feel to a certain extent, that there is pressure due to the influence of my dad and his position at the moment, I would definitely try seeking other means to go about this, do the best possible that I can. What do you think about your father? Why did this, and what he thought about and did this? I really do not know. It's just very sad that something of the sort happened, and I have no idea as to why it happened. But I think it's just his initial anger which led to the anger building up in him over the months. So probably such an outburst. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದೇನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ?
Initially, I think he gave a statement saying I went home on Monday complaining of stomach pain, which was not true. And my brother came out and said that they weren't in town at all, which again was not true. So they are giving a lot of excuses. They are making up a lot of things. They're not coming out up front and saying what it is. When I'm trying to approach them and have a conversation and contact them, they're not talking to me either. So I don't know what really is going on the other end or what is happening. I'm just clueless. I just hope that we get to the bottom of this as quickly as possible. Okay, ನಿಮ್ಮ ಮಾವ ಖಾದರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ? If ನಿಮ್ಮ ಮಾವ he wants to know the truth. He wants to know what has happened. He does not want to go ahead and defame anybody. None of us want to. Mr. C.M. Khadar, he does not want to go ahead and defame anybody or frame anybody. I do not want to do that either. We know it is a very personal family issue, but since things have already turned out like this, I think it's only fair that we come out and we say our side of the story as well, so that under influence nothing happens later on. And it shouldn't be that things get turned and tables change and get served justice and we don't know the truth, because it's not really fair for us to not know the truth. We deserve to know it and we want to know. So that's the only reason why we're going ahead and doing all this and taking such a step. ಅಲ್ಲ ಇಫ ಈಗ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಕೂತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀಲಿಲ್ವಾ? We've tried a lot. If they cannot come to the hospital and see me when I'm there in such a condition, I do not think they would really bother to come and have a discussion with us when they're upfront saying that they do not know what happened, and then they're saying, my brother is giving statements saying that I went ahead and did such a thing, which is not true. So if he can say such a thing, I don't think there is any way out or any way possible that he would probably sit and talk and discuss, because they've met for like in the past 6-7 months, which they haven't. And right now, at least now, since things are turning out like this, they would at least talk and sort it out. But they do not want to do any of that. So this is the only thing left out, and we really want to get to the bottom of this. So that is why all this. ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಖಾದರ್ ಇದಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವತಃ ಸಹೋದರ ನಾವು ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇದನ್ನು ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಒಂದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ತರದೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು? ಅವ್ರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತ? I do not know. I think he would be a better person to talk about his part of the story, or he would probably be able to justify his role in this better, because if I really knew, I don't think we'd be in this position at the moment, or in this condition, or this state. The situation wouldn't be the same if we knew, or if we had the slightest of idea. Okay, thank you Ifa, thank you very much. Talk with us. Thank you. ಇದು ಇಫಾ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು C.M. ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು, ವಾದ ವಿವಾದಗಳು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನನ್ನ ಓಲೈಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೊಲೀಸರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿ, ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿ, ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಫಾ ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ.